Alright, mbalamusiza banyabo ne basebo. Kansubire buli bulungi. Munansonyiwa mu kusolo bimwe dakiika ndooza nga mukaaga zokka. Olw'ebigato biraze naye mbalamusiza nnyo. Mujje baleko gye mutuusaako engalo. Nange ndi bulungi. Nga bwe nabasuubiza mu ssaawa ng'emu n'ekitundu emabega nti ngenda kujja olwaleero otukyalekoko mu Obugabe Bwa Ankole olwaleero. Ake kaseera kennyini nzije mbabuulire emboozi eno. Olwaleero ngenda kukola kintabule, ngenda kuba njogera mu lufuutifuuti oba olunyaanyi birwayita oluzungu nga bwe nza mu Luganda. Mundooza mujja kunfuna bulungi kubanga njagala mbabuulire emboozi eno mugiwulire bulungi nnyo mugitegere bulungi. So njagala buli atuuka ansharingire video eno agitegeeze baganda baffe bonna abava mu western part of Uganda kuno we kuli Abanyoro, Batooro, Banyankole, Bachiga. So please try to share more because I need this information to reach to our sisters, brothers and sisters from the western part of Uganda. Those are the Banyankole, Bachiga and Batooro, because this information it's really touching. It has a lot of history, so we need to get together so that we can stop what is taking place in Uganda. Because as you know, Yosel Tibahaburwa Rutabaisirwa, the son of late Kareches, is good of doing divide and rule to all Ugandans, including all our kingdomship around the country. So today I've come with the story of the Ankole kingdomship, that is Obugabe. So I need each and every person who is coming from those areas of Ankole or western part of Uganda to participate in this video today because it has a lot of history of what we've been yearning for all along. So please invite. So no obudde bwe wenyini we nabagambye okusingira ddanja kusooka okwebaza abakulembeze mwenna mu Uganda abatuteyo okufa nti mulaba nti ebintu bino nga bitambula mutuwa history n'okutumanyisa biki ebigenda maaso mu Uganda. Uganda ng'eggwanga or Uganda as a country is rich in history in different parts of the country. Nti Uganda ng'eggwanga liyina ebyafaayo bingi nnyo ebiwoomera abantu abaagala obbiwulira naddala mu buli kitundu kyonna ekya Uganda. So y'ensonga lwaki tugenda kuba nti twogera emboozi eno mugiwulize bulungi. Ngenda kukola emboozi ya leero naye nga njagala okusingira ddala message njagala egende eri bannyinaffe ne baganda baffe abalinzi bonna aboogera olulimi Olunyoro, Lutooro, Lunyankole, Lukiga. Era nga nsuubira nti ebitundu byonna birimu Obwakabaka naye nga bwe nze mbagamba nga nkola programu yo buli ku Sunday buli Sunday nti bwe mugenda okuwuliza story negenda kuba teyawukana nnyo n'eyembe mu Bulange kubanga zifaanagana ate abantu bano ffenna twali ba Luganda newankubadde nti buli kitundu kyalina Obwakabaka bwakyo. Mostly Abanyankole bo abasinga obungi history waabwe yasaanyizibwawo va kufa bagezezzaako okulwana okulwa nti tuzzaawo history waffe y'ensonga lwaki tugezaako nnyo okulaba nti tulwana history onaddewo. So no ekindeesololeko okukola video eno nagisindikira Obwakabaka bwa Ankole n'okuba nti ngenda babulira biki byonna ebyafaayo ebikwatagana mu Bwakabaka bwa Ankole. Njala tutumirako mwenna bannayuganda buli mukyasinzira okuwuliriza ng'oli mu America, oli mu Europe, oli Canada, oli ku lukalu lwa Africa, oli mu Middle East, oli waka wennyini mbalamusizaako nnyo ne buli mukyasinzira okuwuliriza. Kansubire muli bulungi mwebale kwagala si yamu mwegala kwagala change. Obudde tulina butono nnyo speed nnere nnyo naye ate video eno wenjibaliriza mugenda kuba mutegedde ekituufu ki Yoseri Tibahaburwa Rutabaisirwa, the son of Kareches, who is he? Because this man is good at camouflaging. And when I'm going to read this story or to tell you the story of the Obugabe Bwa Ankole, even his name is included here of confusers who confuse the Banyankole. So now njala tandika ka video kana ngenda kubanga nkakola nga nkagala mu Luzungu nga bwe nnyonnyola mu Luganda abantu basobole okumanya. Abamanyi Olunyankole mujja kunsonya Olunyankole sirumanyi nduwulira oli bw'aba alwogere ne sobola dwogera ate sobola kwogera olulimi dukyamya ng'ate sirimenti kukyamya olulimi lw'abantu nduwa ekitiibwa yesobola kisigenda kukozesa Lunyankole ngenda kukozesa Luzungu nze mu Luganda kuba kweza ennimi zombi ebbiri nkimanyi bulungi nti abantu bonna basibuka mu West baba bamanyi ennimi ezebbiri oba tamanyi Luzungu abamanyi Oluganda. So mwena abamanyi Olunyankole mbatumidde nnyo n'Obwakabaka bwa Ankole mbatumidde nnyo. Ntandise bwe nti this is the history background of Ankole Kingdom. Luno nno lwe lugero olwa Obwakabaka bwa Ankole okuva emabega gye bwatandikira n'okutuuka olwaliro we buli. This is a kingdom of Bachwez, but when the colonists came to Uganda, colonized all kingdoms by force. Bakugambye nti Obwakabaka bwa Bunyankole Bwakabaka bwa Bachwez naye
abafuzi b'amatwale betuyita abakolone bwe bajja mu Uganda baasalawo okujjawo oba okukolonizinga oba okuddamu okufuga buto obwakabaka bonna obwali mu Uganda era bonna babutwala ne babuzingako lumu nga babuzinzeeko n'ekifuba ne babutwala ne babujjawo. Ngenze maaso. Using gangs to kill our innocent people, bakozesanga ebibinja by'abantu abaali abategeke mu biseera ebyo okuba nti batta abantu mu Bwakabaka obwa Ankole weppono obwakabaka obulala bwali bwetolodde kubanga yo mukoloni kyali ayagala kuzikiza Bwakabaka obwali bumufuukidde ekizibu mu nfuga ye nfuga ye ey'amatwale. Ngenze maaso. When they finished all the kingdoms, they brought in some foreigners from other countries in Ankole. Wano bakugamba nti ng'omukoloni amaze okujjawo obwakabaka obusinga obungi mu Uganda. Omukoloni ono era yagenda maaso okuleeta abagwira abasinga obungi okubateeka mu Bwakabaka bwa Ankole n'abateekamu abagwira abo ng'abajja mu nsi ezaali ziriraanye Uganda okubateeka mu Bwakabaka bwa Ankole naddala mu kitundu kya Ankole okuba nti basiisiramu bakole emirimu gyabwe abakolone okuba nti bakyankalanya obwakabaka n'ebintu ebirala byali bikolebwa Obwakabaka bwa Ankole. Ngenze maaso. They also bring in Banyarwanda for their own interest. Wano ayongera maaso n'okugamba nti abakolone bano bwe bamala okulaba nti Obwakabaka buno babugenda busaanyawo Obwankole bagezaako nnyo okuleeta abantu baabwe abamu be baali basuubira nti bagenda bakolera emirimu egyo nga bo mu bo mwe mwali Abanyarwanda be baleeta nga babaleete olw'ebigendererwa byabwe okuba nti babatadde mu Bwakabaka bwa Ankole okukola emirimu gyabwe. Ngenze maaso. These Banyarwanda were looking after Omugabe's cattle. Bagambye nti bano Abanyarwanda abaleetebwa abakolone bo bwe baleetebwa Abanyarwanda baali bafaayo nnyo okulaba nti balunda ente z'Obwakabaka oba ez'Akabaka wa Ankole gwe bayita Omugabe. Mumpulira bulungi. Omugabe means king or kabaka. Wano bagamba nti Omugabe nga gwe bw'okiwulira nti Ssaabasajja Kabaka era n'Omugabe owa Ankole kitegeeza Kabaka wa Ankole. Bwe njagala nkibanyonyole bulungi mukitegeere. So what they did was to plan and kill all lawyers, but that mission failed. Bakugambye nti okuleeta abantu bano abagwira n'abakoloni okuba nga bakozesa abagwira ekigendera kyabwe kyali nti kusaanyaawo abalangira n'abambejja bonna abaali benkanamu mu Bwakabaka bwa Ankole okulaba nti babasaanyaawo naye ekyembi nti enteekateeka ennamutaayika yagwa togge era yafeiri nga teyasobola kubanga egenda mu maaso abantu abasinga obungi ne bawona mu bbanga eryo. And some of the family members survived nearly and escaped to Buganda. Bakugambye nti abalangira n'abambejja abamu abaawona mu biseera ebyo oluvannyuma lw'abakolone okugezaako okuteeka enteekateeka nnamutayika y'okutta abalangira n'abambejja ab'Obwakabaka bwa Ankole. Bakugambye nti wano abalangira n'abambejja abamu bwe baasimattuka okuttibwa badduka era ne beeyolekera Obuganda obwaffe bwe twogeramu Buganda era gye baabeera mpaka ebigenda mu maaso bwengenda bitagira vision gye neekoma. Era bwe baatuuka mu Buganda baabaaniriza bulungi nnyo era ensonga zonna ne bazitambuza bulungi. Ngenze mu maaso. Olw'okubadde newankubadde owano vidiyo egenda mu maaso negamba nti after they survived the escape to Buganda because there was a good friendship of Omugabe. So this Kabaka of Buganda, Ssaabasajja Mwanga, took the responsibilities to take care of the children of Omugabe of Ankole. But as the war went on, finally the king was poisoned. Bakugambye oba kankujjukiza kakutembabega nzize mbagamba nti Obwakabaka bwa Buganda, Obwakabaka bwa Busoga, obwa Bunyoro, obwa Tooro, Weppono bwa Ankole. Obwakabaka buno bwali bukolagana bulungi nnyo mu nsonga ezimu oba endala. Nti baafunanga n'ebiseera eby'eddembe nga abakulu mu bitundu ebyo nga bakulembeze oba bakabaka ne bafuna olutuulo olwabwe baatuulamu nga basajja bakulu ne bateesa ku nsonga ezaali zigenda mu maaso mu Bwakabaka bwabwe ng'okulaakulanya abantu baabwe woppo n'obatirawo biki ebyokukola mu mbeera eya bulijjo. Yensonga lwaki waliwo ekifaananyi kye napostingako ku social media nga kiraga nti Kabaka wa Buganda eyaliko ebiseera ebyo, Kabaka wa Bunyoro eyaliko ebiseera ebyo, Kabaka wa Tooro eyaliko ebiseera ebyo, ne Kabaka wa Ankole eyaliko ebiseera ebyo baafunanga ebiseera eby'eddembe ne batuulanga basajja bakulu okwogera ku nsonga ezazikwatagana n'Obwakabaka bwabwe nga batamanya ngamba tebannabukyankalanya. Ngenze mu maaso.
wano bakugambye nti Ssaabasajja Kabaka Mwanga yatwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana Omugabe Bwa Ankole era yakikola bulungi okutuusiza ddala olutalo lwanyenyiitira nolugenda mu maaso okutuusa Kabaka okutuusa Omugabe Bwa Ankole bwe yaweebwa obutwa n'afa. Ngenze mu maaso. Wano kigambibwa nti Kabaka bwe yaweebwa obutwa bwamuweebwa Mugabe Ntale VB Lubambashi. Now after killing the king of Ankole, the clan council sat down and chose from the princes or from the prince, and they choose Kayahaya Sulaiman. Wano bakugambye nti okuva lwe bakola enteekateeka ejjawo Kabaka wa Ankole nti olukiiko lw'abalangira lwatuula bulungi nnyo ne lulonda okuzzaawo omuntu eyali alina okusikira Namulondo eyo kuba nti obwakabaka butambula, era mu bantu abaatuula baasalawo okulonda Kayaha Sulaiman era gwe baalonda okuba nti atambuza obugabe. Wane bakubuuza nti lwaki olukiiko lwasalawo okulonda bakugenda nti lwaki olukiiko lwasalawo okulonda, kubanga mu biseera ebyo obwakabaka buno bwali buyina enfuga y'emu n'enteekateeka y'enfuga y'emu, nti omukulembeze oba kabaka bw'afa olukiiko lw'abalangira olukiiko lw'abasajja bakulu mu kitundu ekyo lutuula ne lwekenneenya ku balangira abaliwo ani alina empisa obulombolombo n'ennono asobola okuba nti asobola okusikira obwakabaka obwo okuba nga bugenda mu maaso. Era nabano kye baakola okuba nti baatuula ne balonda Kayaha Sulaiman okuba nti yasikira obwakabaka obwo okuba nga bukyagenda mu maaso. Wano bagenze mu maaso ne bagamba the council decided to choose cousin because the children of the king Ntale were exiled in Buganda, later ran to Busongora, but knows as Kasese. Ndoze ebiseera ebyo abaana abatuufu abaaliwo balina okusikira Omugabe baali badduka dda nga babinyeka dda mu nsuwa ne bagenda mu bitundu by'e Busongora, era kati ndoze ekitibwa Kasese maama waabwe Ntale gye yali ava mu biseera ebyo. Naye abantu bano okutandika okufuna obuvuyo buno bwonna buva ku kingenze maaso. Those Banyarwanda went on tracing the footage of the lawyers, but still the king Kayaha was also poisoned and killed by the Rwandese. Bakugambye nti bano bagenda maaso okunoonyereza abambejja n'abalangira bonna abaali badduse okwetagula ekibabu ekyali kigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Ankole, era nti bagenda mu maaso ne banoonyereza era still bakwata eyali asikidde Omugabe mu biseera ebyo era ne bamuwa obutwa ne bamutta. Abanyarwanda bano bagenda mu maaso era ne bagenda nga banoonyereza buli omu okuba nti agenda kutuusibwako obulabe. Kino kituzaawa kituzza otulaga nti abantu bano enkola yaabwe yemu ey'okugenda nga bawa obutwa. Eno story si ya leero nti ya 12, eno story si ya leero mbu ya 19, eno story enkadde. Jjukira nze mbagamba nti okuwa obutwa eno si nkola yaffe ya kiddugavu naddala mu Uganda. Enkola eno nabagamba gyeva, enkola eno y'okuwa obutwa eva Rwanda, era y'ensonga lwaki n'abatuwa obutwa kati Banyarwanda. Mpalalanga Begota oba kanzire wano munsoke mumpulirize bulungi nti bano abasajja when the Banyarwanda went on tracing the footage of the royals, still King Yahya was also poisoned and killed by those Rwandese were also foiled. Kati mu bantu bano bamala okutta oli kabaka
era bagenda maaso ne batandika okunoonya abalangira n'abambejja abaali basigaddewo. Kati ku balangira abaali basigaddewo kamba menyereko obbo kubo be baali basigadde nga bagoberera. Kuno nno kwaliko Mpalanga Begote, kwaliko Nkuranga Begote, Rwagatorogo Begote, Ruhamba Charis, who was chosen as a Gomborora chief in Ankole Kingdom. So this Ruhanda convinced with Kamugungunu, who was elected as the Prime Minister of Ankole. They used their 99 to kill Kaya Suleiman and appointed Omunyarwanda on the throne. Kati njagala mbasomera akagundi kano mukategeere. Vulugu wava okuba nti obwakabaka bwa Ankole bwakyankana nga bakyaba ababukyankalanya. Still information ekulaga nti abakyankalanya obwakabaka bwa Nyankole oba obwakabaka bwa Obugabe bwa Ankole still era Banyarwanda be babulimu nga bakyankalanya olw'okuba nti baali tebaagala obwakabaka buno bubeerewo. Era ndooza mulebyo ne bigenda mu maaso mu Uganda bandi abakyankalanya, the same people abakyankalanya ate nga nabano basenze. Mu bantu bagoberera okwogera okujjawo baali bagoberera nnyo omwami ono oba omulangira gwe bayita Mapalanga Beguto, Nkurunga Begot, oba oliwadde Mapalanga Begot, Nkurunga Begot, Rwagatoro Begot, Luhaba banagana amanya simangu nnyo. Luhaba Charis ono ye bo bamala okukola obuvuyo bwabwe baga nti gwe baalonda okubanga ow'eggombola chief mu bwakabaka bwa Ankole. Luhaba convinced with Kamukungunu, who was elected as a Prime Minister of Ankole. They used their 99 to kill Kaya Suleiman and poison. Bana abasajja benjogera ku kintu ky'obutwa n'engeri gye baamu obutwa kikyusa n'obwongo bwawe kubanga eno sitayiro y'okutta abantu mbi nnyo bino bitandise leero. So bwe bakozesa ono Kaya Suleiman ng'ow'eggombola ye yakola kye tuyita yampointi oba yalonda Omunyarwanda okuba nti atwala entebe y'obugabe bwa Ankole. Ngenze maaso bwe bamala okujjawo n'okunoonya abalangira bonna abaali benkanamu obugabe bwa Ankole bamaze okudduka okusaasaana, bo benjiri beekolamu omulimu ne batandika okunoonya ani agenda okusikira entebe y'obugabe bwa Ankole. Era gwe baalonda yono yennyini gwe baalonda okuba nti asikire entebe eno naye ng'ate weewuunye yali musajja Munyarwanda gwe baali batadde ku ntebe eno. Ngenze mu maaso. Rudahaba Begot, one John Patrick Barije. After some good years, the colonists left Uganda. Bakugambye nti amanya gemmenye waggulu bo baali emyaka bwe gyayitako nga bakoloni bamaze okgenda be baali basigadde mu bintu bino. The Prime Minister Milton Obote abolished all the kingdoms in Uganda, and even all Banyarwanda should leave Uganda. Bakugambye nti buno obuvuyo bumala okubeerawo mu bwakabaka bwa Ankole oba Obugabe. Ebiseera ebyo yali Ssaabaminisita wa Uganda Omumpembe Milton Obote Oume yawera obwakabaka bwonna mu Uganda. Era n'alagira n'Abanyarwanda bave mu Uganda badde okwaboobwe. That gain sharing Uganda, they wanted to install Barije, father of Areja Rebishinje. Owulira bagamba nti wano bo omwami ono oba Prime Minister bw'amala bagamba nti Abanyarwanda babinnyike mu nsuwa baddeyo ewaabwe, era baddamu ne bakola enteekateeka. Owulira olwo bakola enteekateeka y'okuddamu okulaba nti ate baddamu ne bateekako Barije ono nga ye kitaawe wa Elijah.
era ono n'agamba oba n'agenda mu maaso n'agamba oba kano kankadde mukategeere bulungi omugenzi Milton Obote bw'amala okuwera obwakabaka bwonna kati bo bano batamanya ngamba bali mu bwakabaka bwa Ankole baasalawo era okuddamu okuteeka ku balijje ono yali kitaawe wa Elijah Revishinji. And now God have wanted to save. Oba Katonda yagala okusavinga abantu ba Ankole mu biseera ebyo. Ankole people and Bachwez rejected Barije. Bakugambye nti abantu b'Enkole origino bagana Barije bamugana bo. The Ankole people and the Bachwez rejected rejected Barije John Patrick Omunyiginya from Rwanda. After failed, they sat down again and decided to share the Ankole Kingdom assets. Wanabakugambe mujjukira nabagambako eggwanga erimu eriri mu Rwanda eribayita ery'Abanyiginya. Kati wanabagambe nti abantu ba Ankole abaali basigalayo mu biseera nga baagala obwakabaka baagaana Abachwezi. Era omu ku bo eyali gwe baali balowooza okuba nti gwe bagenda okussaako Patrick John gwe bayita Barije John Patrick Omunyiginya from Rwanda. Bino byonna byalemererwa oba byabalema era ne baddamu ne batuula wansi okulaba nti batuula wansi okulaba nti bagabana obwakabaka bwa Ankole. Abazza obuzzi baserwajja okwota kano kankabaddiremu. Ankole people and the Bachwez rejected Barije John Patrick Omunyiginya from Rwanda. After failed, they sat down again and decided to share Ankole kingdom assets and all kingdom land. So, when Banyankole saw that, they knew the way lawyers had gone and traced their grandsons of late King Intare V, so that they brought him back to Ankole to restore the Banyankole kingdom. Bano bagamba oluvannyuma lw'abano okulemerera okulemesa oli omusajja Omunyiginya okuva e Rwanda baasalawo baddemu bakole enteekateeka ey'okunoonyereza obufo n'obuddo bw'abalangira n'abambejja abalimaze okusaasaana okubakomyawo nga bano mwe mwali ne mutabani wa kabaka eyali afudde gwe bayita Ntale okumukomyawo baddemu bateekewo obwakabaka bw'Abanyankole abantu baddemu ofuna emirembe mu kitundu ekyankole. Wano nno Yoseri Tabaisula mutano wa Karekezi wajjiramu mumpulirize bulungi. When Museveni heard what is going in Ankole, he was shocked and immediately called security meeting, send instructions or send to instruct them to stop the function. Museveni bw'amala okuwulira nti Abanyankole batudde baagala kuzzaawo obwakabaka bwabwe era balina n'omulangira gwe baazuula nti eyali omwana w'omugenzi kabaka eyaliko ebiseera ebyo. Museveni olwakimanya yawulira amawulire agaali mabi gy'ali era bonnambiro yayitirawo olukiiko olw'embagirawo olw'ebyokwerinda n'awa ebiragiro okuyimiriza omukolo guno okugenda mu maaso. Even he slapped at James Katoto, saying that Abiru they should not Chiddam. Bagambye Yoseri Tabaisirwa yagenda maaso n'okukuba oluyi omwami gwe bayita James Katoto n'amugamba nti Abiru tebateekeddwa. Owulira tebateekeddwa kweriraanya wadde okubeera ku bwakabaka bwaki bw'Abanyankole wadde ku ttaka lyabwe. Ngenze maaso. So now Museveni want to impose himself on Ankole throne and make his own son Muhoozi Kainerugaba as the president of Uganda, and Ankole ancestors shall never allow that to happen. Wano bagambye nti omumpembe Yoseri Tabaisula mutano wa Karekezi yagezaako nnyo okuba nti yeeteeka ku ntebe y'obwakabaka bwa Ankole n'okuba nti agulumiza nnyo mutabani we gwe bayita Muhoozi Kainerugaba nga president wa Uganda n'addako n'okuba nti atwala
atwala obwakabaka bwa Ankole n'ebyafaayo byonna bo abanyankole kibagamba nti kino tekijja kubeerawo kubanga tekijja kusoboka bba abanyankole tebamanyi nti bano abantu bannayuganda oba abanyankole. Ngenze mu maaso. Museveni, in the government of military Obote, he was called and they started fainting that they should stay in Uganda after taking over the plan not to restore the Ankole kingdom anymore. Because they knew if they install the king of Ankole, the elders know them. Bakugambye nti wano Museveni ng'akyali mu gavumenti y'omumpembe Yosef Tobasira mutano wa Karekezi yamanya nti olw'okuba nti Obote yali amaze okugoba Abanyarwanda bonna kyali kijja mubeerera kizibu nnyo era yagwako n'ekigo ng'agamba tugenda kukola tutya singa bazze obwakabaka bwa Ankole ate ffe abantu abampembe bannakyemeza bannakyeyitiza bazze mu bwakabaka obwa Ankole nga tweffe twagala tutola Abanyankole tugenda kukola tutya. Yensonga lwaki Museveni yagezaako nnyo okulaba nti tebagenda kuzza obwakabaka bwa Ankole olw'ensonga nti banaamanya nti obwakabaka Ankole buzzeewo Abanyankole oligino bajja kumanya nti Museveni n'abantu be si bannayuganda era si Banyankole tebateekeddwa kweyita Banyankole. Ngenze mu maaso. They planned another divide Ankole in two parts. Now those Banyarwanda call themselves Abahima and the owner of the land were called Abahiru. Wano Museveni nga bwe nabagamba nti ye enfuga ye ya divide and rule yawula ofuge. Museveni enteekateeka eri bwe mala okulemebwa ey'okuba nti Obote yabagamba buli munyarwanda abinyiike mu nsuwa dde ewaabwe. Museveni ne banne nga bali mu bitongole by'okwerinda mu rigimu y'Obote era baakola enteekateeka endala ey'okwawulamu region y'Abanyankole oba obwakabaka bwa Ankole mu bitundu bibiri kubanga yegge enkola ye. Ekitundu ekimu nga kirimu Abanyarwanda abeeyita Abayima. Ekitundu ekyokubiri ekyalina ettaka nga kyo bakiyita oba nga kirina ettaka kubasinziira nga bakiyita Abiiru. Ndowooza wano wava olugero lugamba nti waliwo ebika bibiri eby'abantu mu Ankole eyo abeeyita Abahima n'Abahiru. Naye ng'abantu bano bw'obatunuulira banjawulo nnyo ne mu bikolwa. Banjawulo nnyo ne mu biki n'ebikolwa. Olw'ensonga bo bagamba nti Museveni bw'amala okukola ebintu bino yensonga wavudde akagero kali ke mbagambye nti waliwo omwami yannyumiza nti yaliko mu takisi emu oba mu baasi ng'etudde ejjudde bugule. Omuntu omu n'akubibwa essimu ne oli n'amubuuza oli ludda wa? Oli n'amugamba ni mu baasi nzekka temuli bantu. Baasi ng'ejjudde. Oli bagamba ndi mu baasi nzekka temuli bantu. Wano nno wava olugero olwo olw'ensonga nti bano abasajja bo baakikola bulungi nga bamaze okupulaninga okwawulamu abantu bano era bulijjo kyensiba mbagamba nti we need to unite as Ugandans before it's too late. We shouldn't let Museveni and his foreign refugees to divide Ugandans because we are brothers and sisters. Although we speak in different languages, but we share the same cultures as we are black Africans. And most especially, we the people who are found in Uganda, we must unite together against these intruders. Ngenze maaso. Kambaddemu kano wammanga mukategeere bulungi. After all the plans failed, Museveni himself planned another divide of Ankole in two parts. Now those Banyarwandas call themselves Abahima and the other owner of the land, bannannyini ttaka, ne babayita Abiiru. After all go back to Rwanda and all Banyarwanda were in Uganda were stuck and they sat a meeting asking themselves where to go. Ngenze mu maaso. Wanubarije remembered that had all functions of the king with his subjects so that the king was put in jail since activities and all challenges in court. Bakugambye nti ono Barije yajjukira nti gino gyonna enteekateeka n'emikolo oba n'emikutu gyonna egyalimu egy'okuzza obwakabaka obwaliwo n'abantu bonna abaali bamugoberera baali bateereddwa mu nkomyo era nga n'ebigenda mu maaso byonna byali bimaze okugibwawo ng'era bisinzidde genda mu kooti okusalawo entotto ku nsonga z'obwakabaka bwa Ankole n'abalangira n'abambejja ow'omu kitundu ekyankole. Courts of law over seven counts, and when they lost the case, they went and filed a civil suit in Imbala High Court.
painfully of that case is called Musime Philip and his lawyer Kandiho Frank. Those two people are state machineries used by the State House. Ndoza mukira bulungi bijjo bembagala Museveni yakolesa ekintu n'ateekawo abantu be ne bawaaba emisango naye ng'emisango abawaabye ne bebawaabidde bonna bali mu kintu ky'ekimbazanyizanyo gwe gumu. Katonda akugambye nti abantu bano bayagala batwale emisango. In fact owaabira otya ettaka lyotazaalibwako n'okyankalanya obwakabaka n'obusaanyaawo ng'ate gwe oyagala obweteekeko n'otuuka n'okuwaabira emisango egitaliiyo. Kankabanyonyerera bulungi. Ensonga zino zaagenda mu kkooti era emisango gyali emisango 7. Gyonna ne bagikola ki ne bagifiirwa era ne bagenda maaso ne bateeka emisango emirala mu kkooti ensukkulu mu kibuga Mbalala. Era emisango gino gyali wakati w'omwami gwe bayita Musime Phillips ne balooya omulala gwe bayita Kandiho Frank. Bano nno bakugamba nti bakozi ba State House abajjudde emirimu abakozesebwa Museveni okuba nti batwala bavuzaabuza n'okuba nti bafutyanka obwakabaka bwa Ankole. Ngenze mu maaso. Musime Phillips works in Nira, purposely there to spy on Ugandans. Bakugambye Musime Phillips akolera mu kitongole ekiwandiisa endagamuntu mu Uganda era aliyo mu kuketta n'okumanya bannayuganda ki abali mu Uganda na biki bakola. Mujjukire nabagamba nti ekitongole ekigaba ndagamuntu mu Uganda kyonna ekyanira kijjudde Banyarwanda abakola ku Mande mpaka Lwakutaano ne balinnya zimpenkoni zi V8 ne bavuga ne badda ewaabwe badda ku Lwamuka badda ku Sanda akawungeezi sina kindi bayitiramu ddala ne bagenda e Rwanda. Ekyo nakibagamba ne mulowooza nti nsaaga kati na kino mukiwudde mu kiwandiiko bino biwandiiko sinze na biwandiika bibadde mu archives z'Obwakabaka bwa Ankole nga bategeeza ebintu bino. Ngenze mu maaso. Museveni and Kandiho Frank is well known in land saga to evict innocent Ugandans. He is well remembered when they evicted James Katoto. Bakugambye nti Museveni nono lawyer eyita lawyer Kandiho Frank bamanyiddwa nnyo mu kubba ettaka n'okujja bannayuganda ku mataka era ng'ono amanyiddwa mu musango oba mu ssaga oba mu kavuyo akaali ak'okujja James Katoto ku ttaka lye ery'obwajjajjaabwe mu kitundu ekyo ekyankole. Kino kitulaga ki? Nabagamba mujjukire lunye nti Abanyankole oligino tebaagala kulya ku kintu kye bayita Museveni abawunyira ziizi olw'obuvuyo bwe bakozeeko n'okuba nti akyankalanyizza buli kimu ye mwabimuyita Mr. Kavuyo avuya buvuya. So ngenze maaso. They also called Museveni is not a Munyankole. His father was from Rwanda. They came as refugees and that man was called Kaibanda. Oh no, mwibuwandiiko ate kati bino ebimaze go bimukibye bakugamba n'okukimanya bo bakimanya Banyankole. Nti bamanyi Yosero Tabaisula Matanu Wakarekezi nti si musajja Munyankole. He's just a camouflage eyefuna nti Munyankole n'olulimi ng'alumanya luyiga okwefuna nti Munyankole era bagenda maaso baga nti taata we musajja ava mu Rwanda era naye eyali omunonyi w'obudamu era ng'amanya ge mugamanyi bamuyita Kaibanda. And his grand was Rwabugiri in one area called Mutara in Rwanda. But they are in Uganda mistakenly. They have a big plan even to divide Uganda in two parts from called Kithara. But we condemn the activities of those Banyarwanda people. The Trubachwes are not ready to support those enemies of Uganda and Africa at large. Ngenze mass. Omumpembe Yosero Tabaisula Matanu Wakarekezi jo bwe yabadde Embalala yagambye nti ye akyalina omulimu munene nnyo ogw'okugatta eggwanga ogw'okugatta Ssemazinga wa Afrika. Kati munnange oyagala gatta Ssemazinga wa Afrika. Emyaka gikuubidde akawero wazaala omwana omumba tuutu kati ogenda gatta Afrika akasanke kakulemu okukamaanya okukamala ebyoya ate ojja weekaniikirira ate baleetera eŋŋanga Uganda ekulemye ogisaze n'ogimenyaamenya n'ogiteeka wali obwakabaka bwonna obumu busaanyiza omu waganda obuzzaawo ate gwoga nti ogenda kutebenkeza Afrika ogitereza gwengaani nawe kennyini amaka ago gaakulemu ogatereeza kubanga tolina ky'osobola. Uganda ekulemye okuggyako jibbo gikaliza kati wano wali okulya n'okukomba essowaani mutegeere omusajja omutuufu yaani ayagala okwawulamu n'eggwanga Uganda. Recently nabagamba Museveni is planning
okukendeeza bannayuganda n'okuyingiza abanyarwanda mu Uganda okufuula eggwanga Uganda part of Rwanda era n'ekitundu kiri kye basala ku Congo kye bagenda okukola enguudo ku ssente Katumba Wamala ze yasayininga ne parliament balifuula eggwanga baligatte ku Uganda babe nga balina ensi ze beetondedde obbe kennyini ku lwabwe kati gwaddeeyo musimayi Museveni mpaka lasti nga tomalina buvobo na buddo naawe ebintu bibijja kgenda okitege nti boozanyisa si bannayuganda engenze mu maaso kano kankabaddire mu bulungi mukawulire bulungi. These original Bwa Ankole, they also knows it well that Museveni is not a Munyankole. His father was from Rwanda. They came as refugees, and that man was called, his father was called Kaibanda, Kareches. His grand was Rwabugiri in one area called Mutara in Rwanda, but they are in Uganda mistakenly. They have a big plan even to divide Uganda into two parts from called Kithara, but we condemn the activities of those Banyarwanda people. The true Achwez are not ready to support those enemies of Uganda, Africa at large. Wano bakugambye nti abachwezi original ng'oggyeko ono Yosef Tabaisiro mutanu wa Karekyeza Efurati Muchwezi tebalina oba tebalina budde bugenda kukkiriza kusupportinga musajja ono kwawula mu Uganda kwawula mu bannayuganda na bwakabaka bonna okubusaanyaawo ne Uganda bajawule bagifuula ensi yaabwe. Y'ensonga lwaki abasajja bano bakwata seri z'omusolo ne bayingiza abanyarwanda mu Uganda buli kitundu kyonna ekyetaagisa ne batta abantu ababeera ku mataka ago bo ne batwala ebitundu ebyo ngenze mu maaso. Banyarwanda came with Satan, and they even have their satanic activities in camps all over Uganda. Wano bagambye nti abanyarwanda bajja n'ebikolwa byabwe ebya sitaani era ne mu kampu abasinga obungi bakyali mu Uganda era batambula n'ebikolwa byabwe eby'obutemu n'ebya sitaani mu nkambi ezo. Mainly here in Kampala, the agent is called Nabasa. Wano bakugambye nti mu Kampala agent waabwe oba kitunzi waabwe ayitibwa Nabasa. That Satan is based in Garuga. Wulira wano wali ekinyusi. Bakugambye nti okusinziira wano mu Kampala alinga mama fiina waabwe era nga ye katonda waabwe asamira era basamirira ebikolwa byabwe eby'obwannabbi bwa sitaani ayitibwa Nabasa Gwawa. Nabaswa Gwawa ono ye musamize wa Yosef Tabaisirwa n'ekibinja kyabwe eky'abanyarwanda abajja okusaanyawo eggwanga era ng'ono amakanda ge gali Galuga. Mumpulirize nnyo musimbe wakati kano. Bakugambye nti Museveni ye yajja n'ekibinja kya ate eky'abasajja abasajja abakola ebikolwa eby'obwa sitaani era nga n'omukongozi waabwe ayitibwa Nabasa Gwawa. Era ng'ono mu kusawula n'okutegeka ebikolwa bya sitaani talina yamukwatira nsawo ng'era ono amakanda ge agasimbye mu kitundu kye bayita Galuga mu bitundu eby'Entebbe. Ngenze mu maaso. It's where Buganda spiritual are locked to confuse the stability of Buganda culture and the other satanic places in the Kiboga, Chankwanzi, where the Ankole culture is being destroyed and other satanic camps in Luwero. Bulijjo mbagamba nga muwoza simanyi Lumbuye nze sinywa mwenge. Ekitamiiza ekyanga bakiyita Coca-Cola pozi n'amazzi ne juice. Mbagamba ebintu bino nga mwekubya lubaala atali weewammwe kati muwulirize bino ebigambo bye mbagamba muwulire bulungi. Bakugambye jjukira nabagambako nti amasiro ga Ssekabaka amasiro ga Ssekabaka ekasubi gayokebwa era amasengere oba ebisigala bya Ssekabaka ebimu byabbibwa ne bitwalibwa eggaluga mu maka agamu ga Salimu Sale. Era ebintu bino omwami ono gwe bagambye wano
kafulu mu kusawula n'okutambuza emizimu gy'Abanyarwanda gwe bayita Nabasa Gwawa ng'ali Galuga y'omu ku bantu abakozesa ebisigalira oba empewo za Buganda ezaasibibwa era mu maka ge gamu agasali musale okukyusa n'okutawaanya okuleeta obutabanguko mu Buganda naddala mu by'obuwangwa n'ebintu ebirala ebya sitaani ebisangibwa mu kibuga kya Nkwanzi era eno ewali nti gye bagezaako nnyo okuba nti basinziira okuba nti basaanyawo obwakabaka n'ebyafaayo n'obulombolombo n'ennono obwakabaka bwa Ankole oba Obugabe. Ngenze maaso ako njagala nkabaddire mu bulungi kuba njagala nkakole buli omu ng'akamanyi bulungi. Mainly here in Kampala, their agent is called Nabasa Gwawa. That satanic is based in Galuga. It is where the Buganda spirits are locked to confuse the suitability of Buganda culture and the other satanic places in Kiboga Chankwan's where Ankole culture, other satanic places, Kiboga Chankwan's, where Ankole culture is being destroyed and other satanic camps in Luwero, where they have to use armament to make them cultural leaders, all parts of Uganda. They arrest of the king caused by the former Minister of Gender, Major Janet Mokwaya. Muwulira. Ngenze maaso. When she visited the king of Ankole, she met the Ankole king and the cabinet. She told the Ankole kingdom that she was sent by Yoseri Tibahaburwa Rutabaisirwa, the son of Kareches, who called himself Museveni, to stop all the activities of Ankole culture. She went on telling the Banyankole that Museveni government shall never allow the Ankole kingdom to exist when they are still in power. Wano bakugambye nti Yoseri Tabaisirwa mutanu wa Kareches, omusajja Omunyarwanda afuwa n'emmindi n'emuyitira matu, yagenda maaso n'asindika omumpembe eyaliko minisita we omukyala Janet Mukwaya n'asindikibwa okukyalako mu bwakabaka bwa Ankole, era gye yasingadde kabaka wa Ankole n'akakiiko ke akatonotono akaaliko, n'abagamba ebigambo bino wammanga. Yabagamba bw'ati nti obwakabaka bwa Ankole nsindikiddwa Yoseri Tibahaburwa mutabani wa Kareches mugomuyita Museveni okuyimiriza enteekateeka yonna namutaayika ey'obwakabaka bwa Ankole egenda maaso. Yagenda maaso omukyala Janet Mukwaya n'agamba kabaka w'Abanyankole, n'agamba nti Abanyankole nti gavumenti ya NRM ekulembera omumpembe Yoseri Tabaisirwa mutano wa Kareches tejja kukkiriza wadde olunaku n'olumu akatikitiki wadde essaawa okukkiriza obwakabaka bwa Ankole okubeerawo nga ye ne gavumenti ye eya NRM ekyali mu buyinza ng'efuga eggwanga Uganda kubanga yeyina obuyinza. Mwakihulula, mukiwulidde eno video. In fact I propose ku Sunday njiddemu njigatte neyo mbimbuli mbulange mutegere obuzibu bannayuganda bafacinze n'abasajja bano. They are not here to lead us, they are here to mislead us and to destroy Uganda. Eno kanjiddemu kano kanyumidde. The former Minister of Gender, Major General Janet Mukwaya, when she visited the king of Ankole, she met the Ankole king and his cabinet. She told the Ankole kingdom that she was sent by Yoseri Tibahaburwa Rutabaisirwa, the so-called Museveni, to stop all the activities of Ankole culture. She went on telling the Banyankole that NRM government shall never allow the Ankole kingdom to exist when they are still in power. Ngenze maaso. She ordered the RDC, Captain Matthew Asimwe, by then, who was in charge of security, to keep in touch, together with the former IGP, General Kareches Kaihura. So after the meeting, the Lakeview Hotel in Imbala town. Kano kabadde mu Luganda mukategeere nti omukyalo oyo bw'amala okwogera ebigambo ebyo n'abigamba kabaka wa Ankole Omugabe, yagenda maaso n'alagira
akwasaganya emirimu gya president mu bitundu gwe tuyita RDC, the district representative gwe bayita RDC akiikirira Museveni mu kitundu ekya Ankole gwe bayita Captain Matthew Asiimwe n'amugamba oba mu biseera byo eyali akwataganya ebyokwerinda okuba nti basigala mu nkwasaganya kye tuyita in touch ne eyali mu biseera ebyo omuduumizi wa poliisi Kaleekyezi Kayihura nabaga nti olukuŋŋaana olwo lwatuula mu hoteri gye bayita Lakeview Hotel mu Mbala mu kibuga Mbala ngenze mu maaso. The next day in the morning, all security operative led by Captain Matthew Asiimwe with some officials from the Minister of Gender, Labour and Social Development went to the King Palace to arrest the king, but they failed to get him. So after the 2 days, OCCID Riz region, Mr. Bosco Mutabazi, who was also a Munyarwanda, ngenze maaso oluvannyuma lw'olutuula luli olwatuula ku makya ag'olunaku olwaddako akakiiko k'ebyokwerinda kakwataganiramu naawe bonna bampembe bakwasaganya ebyokwerinda nga bakulembeddwa omumpembe Matthew Asiimwe n'abakungu abamu abava mu minisitule y'ekikula ky'abantu n'emirimu n'enkulaakulana ne bagenda mu lubiri olw'omugabe w'obwakabaka bwa Ankole ne bagenda bamukwate bamutwale bamusibe naye baalemwa mu kulemwa OCCID ow'ekitundu kye bayita Riz region omwami Bosco Mutabazi ono nga naye musajja Munyarwanda mumuwulidde bulungi be bakozesa babatuuma amanya gaffe ne bakamafreginga ngenze maaso. The king to report ono omwami Munyarwanda yali regional police commander yagenda maaso n'asayininga ekiwandiiko ng'akitegeeza nti kabaka w'Abanyankole oba gwe tuyita Omugabe ayina okujja okweripotinga oba okweyanjula ku poliisi y'Embala ng'obudde bukyali nga nena bugisimufungize. Wano kanka basomere mukawulire bulungi. He signed and ordered the king to report to Mbala regional head offices. When the king reached there with some of his cabinet members were imprisoned in police cells for 7 days. Then other lawyers suggested that all these people must be taken to courts of law. Because the lawyer told them it is illegal to detain those people. So when they reached the court, all the cases were dismissed after they had failed to produce enough evidence to court. Since then, they plan to go to all kingdom cabinet to threaten them to be jailed. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo Museveni obuvuyo bw'akozesa okuba nti ye ali mu kuvuga kutawaanya na kuggyawo bintu byonna ebyasangibwawo. Wano bagenda mu maaso ne bagamba nti our king is not safe at all. Even they reached on any extent of using some of his members to kill him, but they loosed. Also they poisoned him, but Abachwezi still saved him. Bakugambye nga bw'eri enkola y'omumpembe Yosefu Tabaisirwa mutaano wa Kaleekyezi okukozesa obutwa. Kabaka w'Abanyankole oba Omugabe tali mu mbeera nnungi era embeera yesu nnungi ebyokwenda bye tebimala nti Museveni yatuukako n'ekiseera okweyambisa abamu ku members oba abamu ku bamuweereza mu lukiiko lwe okuba nti bamuwa obutwa afe naye olw'okuba nti Omugabe oba gwe tuyita kabaka w'Abanyankole emisambwa emizimu egy'abajjajjaabe Abachwezi gikyamukuumye kubanga ye muchwezi oligino gye gikyamukuumye abe nga waali. Y'ensonga lwaki nti tannafa era waali naye nga buli kimu kiri nga bw'okiwulidde era nga sitole no bw'ogiwulidde bw'eri mu Bwakabaka bwa Buganda sitole bw'ogiwulidde
byali bwakabaka bwa Bunyoro story bw'ogiwulidde bweri bwakabaka bwa Ttolo story bw'ogiwulidde bwe happening bwakabaka bwa Lwenzululu bwo obwasaanyizibwawo kati ngenda nendaba omuntu nga ajjaawo bengalabiye tisime bye twogera si bituufu gy'obeera ye alina gy'alina amawulire agage ng'ate ffe tubawa amawulire amatuufu munnange bye muwulidde mubitegedde bulungi mu bintu bye njogerako bye bino wano wammanga era bwe buno bwennyini Omugabe ng'aline n'abantu be loza musobola omulaba obulungi nja bipostingayo era wuuyaawo kino kitulazaawa era wuuyaawo Mugabe era Omugabe wuuyo kino kitulazaawa kitulaza mukowe erimu lyenzize mbagamba nti abasajja bano beefudde bannayuganda nga si bannayuganda yensonga lwaki balwana nnyo bwezizingirire okulaba nti basigala mu Uganda nga teri abakonyeeko olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo eyabalula esiridde bannayuganda bazuukuse eno akakunizo kano njagala kagende eri omusajja gwe bayita General Kayinde Otafiire nga nfundikira with due respect Mr. Kayinde Otafiire I do respect you sir but as we Ugandans we've united for a change. And we are united for a cause. We are ready for change. What come May, 14th January, we are ready for change. 2 days back, you came out yapping with threatening messages towards Ugandans. You came out and you said that you love Robert Kyagulanyi Ssentamu's music, that is AK Bobby Wine, but you don't like him as a leader. You said that you didn't went in bush to fight because of Robert Kyagulanyi Ssentamu. You went to fight for your own selves. That is right and that is correct. But if I might ask Mr. Kayinde Otafiire, where did you sign the memorandum of understanding between you, the intruders, and Ugandans? That we Ugandans, we the one who signed the memorandum of understanding which sent you into bush to fight the previous regimes? And therefore you should resist the change. We do for the constitution and we do for the orders. If the constitution states that we must have the peaceful transition of leadership through safe and fine elections, why do you come out in public and you start to utter nonsense that you have guns? If you are not ready for democracy, you would have removed the constitution. But if you don't produce the memorandum of understanding between Ugandans and you, the intruders, stop coming out in public and utter nonsense. We are not ready for that nonsense. That system of intimidating Ugandans must stop. And sometimes we ask ourselves, are these people went to school or they are not learned? Because such statements, they are contrary to your such statements, they are contrary to our standard, to our understanding, because we know that we are dealing with people who are informed. But at the time, we start asking ourselves, are these people really are informed or they just pretend to be informed? Kayinde Otafiire. Some time back, you were the Minister of Constitution. Hope you know the law. But coming out, threatening Ugandans,
reminding them about the war in Luwero. If I may ask, during the Luwero war, how many people in your family lost their lives because you went in bush? Nobody. The families of those people who died during the 1980 guerrilla war, they were not from your family. All those people who died, they were all Ugandans who fought their nations, but right now they are suffering. So please, Mr. Kaindo Tafiri, with due respect, I don't want to abuse you, and I don't want to disrespect you, because I know you have a family, you have been a leader, but now you are turning against the Constitution of Uganda. You are turning against Ugandans. Please behave. I respect you and stay in your line. Don't intimidate Ugandans. Don't ever come out in public and start utter nonsense words. Because we are more than ready to defend the Constitution of Uganda and to defend Ugandans. Unless you say that you didn't understand what we call the constitutionalism or the law which governs all of us, we Ugandans. It is stated very clearly that we must conduct the peaceful elections to change the leadership, not by using the gun, as you say. Next time, if you're coming to address the public, come with a memorandum of understanding, which shows that we Ugandans, it's we who sent you in the bush. Nobody sent you in the bush. You went for your own cause, which was successfully earned. So, if you earn each and everything which took you in the bush, why don't you vacate our country? You went for your own mission with your mafias and refugees from Rwanda. And the mission was successfully earned. So, Mr. Tafiri, with much respect, I respect you. I don't want to abuse you. Never ever again to talk like a nursery kid. Never ever again to come out in public and you talk like a nursery kid. The world is watching. Banange, ndoza video yaro kanjikomye wano, ntandike chetuyita fire on the mountain, starting tomorrow. Tomorrow tugenda tandika chetuyita fire on the mountain, tomorrow kati sawa ya kubocha. Eno video njagala mugisharing, mugitambuze etuke ku buli munna Uganda yenna. Amanyoru nyoro, runyankore, ruchiga. Mutegere these refugees, the camouflagers who camouflaged in Ankole kingdomship, and they turn against the people who welcomed them. The same thing which is happening in Uganda. Soon or later it will happen in another kingdom. Please, we must stop this nonsense. By uniting together to save our nation. We are all Ugandans. May God bless Ugandans. May God bless you. And may God bless Omugabe of Ankole. Stay safe, His Majesty, and your entire cabinet and the people of Ankole. We love you so much. May God bless you. Mukama bankumire atakumira mpeera mweraba.